Mayday, Mayday, this is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus 177 Alpha. Searching for you since the distress call from your vessel. Almost given up hope. So had we. Got your approximate position, but we could sure use a visual. I'll figure something out. We'll be heading your way soon. Out. Lara Croft, you're a hero! Hey, you know, Reyes actually just cracked a smile. Right. Need a signal. A fire. Fuel, flames. Hah? I can do that. Gimana? Gimana? Tadi 10 tahun lalu. Come on, we can do it. Nice. Kalau sampai jatuh nggak ikhlas itu. Lara, are you there? Yes. Reyes, did you find Sam? We're still on her trail. I'm going Enggak to try and send an dong. Nanti kan dapat SOS from an ziplock. old radio tower up here. Any tips? Hey, Lara. You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay, I'll let you know when I find it. Oke, ini dia. Kita cari barang aja. Hey, wake up, we got an intruder. Come on, grab her. Please! Ketahuan. You don't need to do this! Ketahuan. Allahu Akbar. He's reloading. Busuk. Busuk. Get behind her. Kalau kena kepala, semua juga one hit kalau kena kepala. I'm not done. Wah! We need a better angle. Coba. Going down. Kenapa dia harus megang kampak? Kenapa lu megang bahan peledak mulu anjir? Lu kan ngumpet ke situ ketahuan, cowok. Lu pikir gua teman-teman lu depan mata nggak lihat? Kurang ajar nanti. Kesel anjir. Oke. Tadi kan bilang udah tampil. Cobalah di spill bang, dikit lah bang Theo ya. Ayo. $2000 berapa? Oh sebelum COVID. Oh. Berarti masih nafas seger ya? Oke. I have a bad feeling about this. Waduh. Coba di spill rokoknya bang. Ya karena kan enggak. Lu apa video yang semalam mulu. Oh, oke, bagus. Telling you, Reyes, it's mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. Enggak dong, yang kemarin dong. Ini bukan yang semalam dong. Whoop. This looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Oh, hello. Hey. Welcome buat semuanya yang Is udah this join di little Gas fox, TV. Thank you udah mampir ya teman-teman. Cute, huh? Jangan lupa di follow teman-teman. Alicia. Alicia. It's my like daughter. that. Oh, 14 years old 14 tahun and smarter than you'll ever be. she must get that from her Makanya. father. Cancuk. Don't give him the attention. And yeah. I'll Yeah. take a look at this. Probably electrical. From her father. C ini ya, Kribo. So I was on the lock, right? Doing a Oh spot ini, midnight fishing. so ya. Grim, time to button down the hatches. I'd be right with you. Ada So I was on the something. lock, right? And this thing comes looming at me. Looming out of the water it was. So I give it a old Glasgow kiss, you know. What? Gets you out of trouble 9 times out of 10, that does. Took me a week to sleep that night off. And I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. Kenapa orang-orang manggilnya Sam mulu anjir?
Oh, alright. No. Oh, noob banget, Can we Cok. take B-roll, please? Kameramennya payah, Cok. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip and then slice him down the belly like this. Yeah, you got. Cut! Kenapa jadi dia yang cut, anjir? Is he coming back? I'll go get him. Renowned archaeologist. The discoverer. The world-renowned archaeologist, Fish Mr. I don't Dr. James cut Whitman. breeds of fish. It's just a fish. It's I know fine. it's just a You're gonna be fish. fine. This damned reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Lama juga dia nge-record ya. Sampai setengah jam ya. Dr. James Whitman, filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip and then slice him down the belly like that. I've studied them so much, I can see charts Yeah, on the but- back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that one of your father's digs. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old. It was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. That's what my father used Gua to tahu apa say. yang kalian pikirin ya. Now, there was a man that ran on instinct. For better Gua or tahu worse, apa yang kalian lihat ya. he would have been so Yeah. proud of you, Lara. Tolong, kondisi. Sam! Closer to the storm. Kenapa harus lu zoom, Sam? Whatever's coming, we'll get through it, eh? The fuck, man, si Sam? Dikasih sama Sam lo, anjir. Oke. Okay, Lara. Pull yourself together. They're counting on you. Apa ini? This coin probably found its way into Bronze Japanese Chinese coin. circulation sometime in the mid-19th century. Zaman-zaman penjajahan tuh. Oh, iya, ya betul. Masuk. Hey! Get that damn gun off me! Ya, Silo cok, ngapain lo kesituin? Bisa panah ini. Wah, mau disepil ya. Gotta go check in. Need anything? Nah, I'm good. Baik. Oke, gua lampunya dulu nggak sih? Lampunya dulu nggak sih? Oke. Enggak, maksudnya orang di lampunya. Ih, meremehkan gua lo. Nggak jadi. Nggak kena. Ini dulu deh. Nice one. Sabar lampunya, Sok. What the hell?
Nah, nih. Ini dapat ke sih? Enggak ya? Oke. Nggak dapat, cowok. Itu masih jalan anjir. Ini siapa yang jalanin, cowok? Hah? Ini siapa yang jalanin? Oke, kita kesini. Oh, ini. Pesan tadi ada orang di atas deh. Ya, arahnya kemana deh? Lah buset, ketahuan anjir. Wanita ini doang, cowok, sumpah. Ngapain bang? Ngapain bang? Rasanya yang gue tembak tangan dah. Kenapa lu pada pegang leher? Hah? Abang-abang ini kenapa dah? Apakah akan di-spill? Apakah akhirnya Theo menyepil beach box, teman-teman? Ini suara beatbox Theo apa dari games? Gue rada bingung nih. Kok kayak suara beatbox? Nice. Kita dapat koin lagi kayaknya nih. An Edo period coin Yo, minted. Dapat lagi guys ya. Apa? Allahu Akbar. Ini siapa, Cok? Siapa? Di mana? Oh, pantas gua nggak dengar anjir. Waduh. Woi. Nggak gitu konsepnya lah, Bambang anjir. Gila dia kayak Spider-Man, Cok. Ada pensi kah? Buat yang berbeda dari yang lain beatboxnya gitu. This bunker, World War II era, probably Japanese. Ntar deh kalau lihat. Oh, itu siapa nih? Oh Maya kayaknya. Oke. Gue nggak mau. Enggak sih kayaknya. Nggak terlalu dingin itu, so. Oh iya. Oh iya kan? Someone there? Come on, let's check it out.
Ini apaan, Cok? No shit. What do they need it for? Nggak bisa. Generator, probably. For the tower. How the hell are we gonna get it up the stairs? Good question. Nggak bisa meledak. Itu nggak bisa meledak. Nggak meledak. The others up front to help us out. Fine with me. Let's go. White. Ini dua-duanya ke sini. Maksudnya wah, Allahu Akbar, kenapa bisa di depan mata, Cok, dinamit, Cok? NPC lebih keren ya. Careful, careful. It's loaded with fuel. No shit. What do they need it for? Kenapa tadi pas di scan nggak merah gitu? Bang, teman lu mati, diledakin, lu ngapain maju-maju? Kayak gini. Gua kadang tuh apa ya? Kalau dia ngasih tahu tuh kadang nggak bisa dipercaya gitu. Tapi kadang harus dicoba, kadang banyak nggak bisa dipercayanya gitu. Jadi rada-rada gimana ya? Menolak banyak. Ada apa? Oh iya betul. Oh iya betul. Aman ya? Oke. Inilah contoh, nah kan contoh-contoh yang tidak bisa di matamu joget, dia mau zigzag kayaknya ceritanya, mau goyang kiri kanan tapi di situ-situ aja gitu. No one leave. Ini bisa dibawa nggak? Nggak bisa kita bawa. Oh, bisa dilempar. Gini kah? Gak ada apa-apa aja. Oh, lah. Ini harus dibawa apa emang dilempar, guys? Mari kita coba. Nggak ada apa-apa sih kayaknya. Kayaknya nggak dibawa deh. Oke. Sabar. Ntar dulu. Oh, biar meledak ya. Oh. What the hell? What the? I'm gonna watch you die now. Mana? Oh, sini. Oh, dia. Sabar. Wah. Baru kayak. Tolong ya, kondisikan ya. Tolong ya, Pak ya. Suspend loh. What the hell? Ini sih auto barbar nggak sih? Apa? Hah? Oh, dia minta di end. Udah nggak usah dah. Oke. Tapi mati anjir gitu doang. Tangannya aneh. Lagi-lagi apa teman-teman? IQ ya.
Lagi-lagi soal IQ ya. Iya benar juga, benar. Oh, apa nih? Macam-macam. Diam kau. Kilo anjing. Ambil dulu ambilnya. Mana orangnya tadi? Ada. Ini. Apa yang lu pikirin sih? Udah tahu musuh megang submatching gitu loh. Diam. Dicari malah turun. Giliran di atas malah naik, anjir. Oke. Kamu banyak, guys. Gila. Lara jadi tukang, jadi mulung ya di sini. Wow. Kalau tinggal dulu. Oke, ini ada apa? Father Matthias will set us free. From what? This island? Yoi. Tetap nggak bisa diambil. Oke. Cap. Udah. Gitu doang, Bang. Hah? Gitu doang. Macem-macem anjir. Library home. Halo, apa nih artinya? Belok ke kiri, oke. Sorry mah. Hey. Oke guys, lanjut lagi ke Lara. Di sini dia lagi membuang daun nih. Iya juga ya. Aduh. Alex, are you there? Are you there? Yeah. Come on, Alex. Okay. The console's a wreck. The console is wreck. All right. Well, unless you see a Radio Shack around, you're gonna have to patch it manually through the maintenance panel. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up. Climbing again. Climbing again. Great. Bagus. Kalau Leon udah pulang tuh, Lara. Lo percaya nggak? Kalau Leon udah pulang, kalau Leon yang disuruh. Udahlah, pulang aja. Gue males gitu. Iya. Nyuruh si ini siapa kemarin, Pak? Ada ya. Udah lu aja dah. Gue mau rebahan dulu ya. Dia rebahan tidur. Bagus. Ini kemana kita? Maju. Wow. Dia udah panas loh, masih disemprot dengan yang panas-panas gitu. Gue bingung loh. That tower better work after all this. Apanya? Mana? Oh iya, betul. Kalian semua sudah besar ya.
Nggak mungkin kan badannya kan? Nggak mungkin kan? Memang otak-otak kalian ya sama kita. Snow. This isn't normal. Apanya nih? Badannya oke. Kita itu butuh strategi. Tadi gue berasa kerusuk domelin ya kan? Ini harus pakai strategi gitu loh. Ya, minggir. Ya. Biar bisa barbar gitu. Karena Lara udah pegang. Oh! Come on, kiri kanan. Nah, udah pasti ya. Tendang. Dasar laki mesum. Ninggoy kau ya. Damn. Damn. How many are there? Gak tahu saya juga. You die? Clear? Oke. Bapak ngapain, Pak? Enggak, Bapak. Lah. Lu lihat gak? Lah. Tadi nancep loh, sumpah gua nggak bohong, teman-teman. Nancep loh tadi. Mana orangnya? Ada? Oh, di atas. Wih. Gila mengerikan, Cok. Waduh. Pak, di sini, Pak. Kepala lu kelihatan, Pak. Gila, keren-keren banget, Cok, NPC-nya. Oke. Kuat juga antum, ya. Waduh. Oke. Nggak, maksudnya actionnya keren ya gitu loh tadi. Dia naik tali, Cok. Ada sesi kerennya lah. Walaupun banyak cacatnya. Stop her! Damn it! Over there! Siapa? Bukan yang di PDI kan? Yang di Partai Merah kan? Oke, ini lain ya, Ibu, ini lain ya, Bu ya, lain ya. Ya, betul. Ya, Ibu yang barusan namanya Omen, Ibu. Terus yang kedua tadi namanya Tio, Ibu bisa ya. Nanti kalau butuh alamatnya bisa kontak saya, Bu ya. Oh iya benar. Oh shit. Enggak, saya bilang Partai Merah. Loh, Partai Merah kan banyak. Apa sih time to die? Lu aja modal turun. Ngapain? Bang, ampun bang. Jangan deket-deket bang. Tapi bohong ya, haha. Siapa nih? Waduh.
Kayak beginian lagi. Ke atasnya lewat mana? Itu kebakar anjir. Sabar. Gimana? Ditendang. Betul menyakitkan ya. Iya betul. Bisa. Oh iya. Di sini apa? Ya buat apa dibuka ini? Apa emang udah masuk? Mana? Ini bisa dibuka. Oh itu tembok, berarti emang harus dibuka. Oke. Nggak kayak yang awal ya. Nah ini baru bener dibuka begitu ya kan. Kita dapat apa lagi? Oh ini kayaknya. Kalung cok. Oke kita ke sana. Sabar. Sini dulu ya. Oh ini ke atas bisa. Ini ke sini bisa. Gak ada apa-apa. Udah gue sumpah, gue tuh dari awal tuh pengen banget gue tembak-tembakin ini burung gagaknya, coba berisik banget coba anjir. Mampus kau. Emang dapet? Enggak. Beda ya. Kalau layan yang nembak itu bisa jadi duit sama ruby ya. Peluru lah gitu. Ya kan? Terbaik memang. Ada ke sana. Apa cok? Ini kesini cok, tower cok. Iya. Ini ke tower tuh. Tuh di sana towernya. Oh yang itu ternyata salah saya. Mohon maaf bapak ya. Kita balik lagi, tenang aja. Inilah. Ini Lara bukan Leo, jadi tenang aja ya. Tidak perlu khawatir. Yoi. Enggak, ini tuh tadi apa namanya? Kepleset. Sabar. Betul, ya kan? Langsung di spill dong namanya. Jangan sebelah gitu dong. Laki-laki masa nggak berani nyebut sih. Gimana? RR8 kurang 4. RR4 dong berarti ya? Oh iya bener. RE itu bisa berupa apa aja loh. Tolong diperjelas pak. RE itu apa? Game apa RE? Kan contoh tuh ada Resident Evil ya kan. Tadi udah nyobain mat. Wop. Wih. Bentar.
Kalian penasaran nggak? Gue sih penasaran, Cok. Aduh, turun, Cok. Nyasar kemana-mana ya main game ya. Dari Tomb Raider ke RE ke PUBG ya, ke ML, kemana lagi ntar lu bawa semuanya. Nggak nyambung ya, oke. Bentar lagi disambungin, lihat aja. Bentar lagi disambungin bentar lagi. Sam, ini tolonglah, ininya Angelnya diganti lah. Aduh. Wah, anjir. Waduh. Bisa begitu ya? Oke. Cok, ini wanita, Cok. Lu harusnya malu, Cok. Lihat. Gile, tangan kosong dia. Okay. The tower should boost the signal from the transmitter. Okay. Alright, find the emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Okay. Hey, we got everything crossed for you down here, LC. Thank you. Kata dia, masih ingat nggak? Masih pas waktu jadi LC kata dia gitu. Tadi belum. Mayday! This is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Come on. Mayday! This is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus 177 Alpha. Searching for you since the distress call from your vessel. Almost given up hope. So had we. Got your approximate position. We could sure use a visual. I'll figure something out. We'll be heading your way soon. Out. Lara Croft, you're a hero! Hey, Reyes actually just cracked a smile. Right. Need a signal. A fire. Fuel, flames. Hah? I can do that. Gimana? Tadi 10 tahun lalu. Halo Sobat Gills, kalian inget kan pertarungan epic Naruto versus Pain? Ini dia salah satu episode paling memorable saat Pain menghancurkan desa Konoha untuk mencari Kyuubi. Lalu Naruto datang untuk melawan Pain dan menyelamatkan desa Konoha. Yuk, kita mainkan!